small thread-like nerve root arises from the anterior horn, anterior nerve root, and posterior horn from the posterior nerve root. And they, an anterior horn and posterior horn, they ultimately join together to form. Where it is joined? At the level of the intervertebral foramen. Then, when it joins, it forms the spinal nerve. There are cervical spinal nerves, 8, 7, 12 thoracic spinal nerves, 5 lumbar nerves in this way, one on either side. So, right? So, it is the anterior horn of the spinal cord, it is the posterior horn of the spinal cord. From that, the anterior root and posterior root of the spinal, corresponding spinal nerve arises. Then they join together to form the spinal nerve. After formation, immediately after formation, it divides into a anterior root and a posterior root. Anterior ramus and a posterior ramus. Plural is the rami. So, truly speaking, this is the trunk of the spinal nerve. After its formation, immediately divides into a ventral rami and a dorsal rami, or anterior rami or a posterior rami. Posterior rami goes posteriorly and supply the posterior muscle, skin, etc. And ja kichu amra pori mainly is the activity of the ventral rami. এই যে brachial plexus করছে ventral rami, lumbar plexus করছে ventral rami, সব কিছু অ্যাক্টিভিটি কিন্তু মেইনলি করে ভেন্ট্রাল রামাই। তাহলে ইট ইজ নট লেস ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের পস্টেরিয়র সাইড পেছনে বলে ইট ইজ নট লেস ইম্পর্টেন্ট। সো ডর্সাল রামাই ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো ইট ইজ দ্য ভেন্ট্রাল রামাই। সো whenever I ask যে formation of the brachial plexus, if you say C6, C7, C8 and T1, it is half truth. You have to say the ventral rami of the cervical 5, 6, 7, 8 and T1. বুঝতে পেরেছো? যদি তুমি বলো যে কে ফর্মেশন করছে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অথবা লাম্বার প্লেক্সাস, স্যার L1, L2, L3, L4, no, it is half truth. You have to say the ventral rami of the L1, L2, L3, L4. তবে কিন্তু কারেক্ট। সিমিলারলি এই যে স্পাইনাল নার্ভ আমি বলছি, it has got two roots, anterior root and a posterior root, and they join together at the level of the intervertebral foramen to form the thoracic spinal nerve. এখনো কিন্তু intercostal nerve হয়নি। It is the thoracic spinal nerve. In case of a C1, it is a C1 spinal nerve. If it is a C2, C2 spinal nerve. If it is a C3, C3 spinal nerve. Thoracic. If it is a T1, T1 spinal nerve, I'm sorry, it is a thoracic region. If it is a T2, then it is the T2 spinal nerve. If it is a T3, T3 spinal nerve. কি বলেছি? After its formation, it divides into an anterior root and a posterior root. এই rami, anterior ramus and a posterior ramus. আরেকটা নাম কি এটা? ventral ramus, dorsal ramus. প্লুরাল কি? rami. ventral and dorsal rami. যখন বলবে ventral and dorsal তখন হয়ে যাবে ওটা rami, আর যখন সিঙ্গুলার হিসেবে বলবে ventral ramus, dorsal ramus. কেমন? এইবারে thoracic 1 to thoracic 11 spinal nerve is called intercostal nerve. Ventral rami, as there is an 11 intercostal space, there are 11 intercostal nerves. Clear? So,
from T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 and T11 ভেন্ট্রাল র্যামাই কে আমরা বলছি ইন্টারকস্টাল নার্ভস। তাদের মধ্যে আবার ভাগ আছে টিপিক্যাল or classical intercostal nerve or atypical intercostal nerve। টিপিক্যাল ইন্টারকস্টাল নার্ভের কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, আসবো আমি নার্ভে, এটা বোঝার জন্য বলছি। কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট characteristic of the typical intercostal nerve is that their distribution, যাকে সাপ্লাই করছে অথবা সেন্সরি সেন্সটা নিচ্ছে, it must be confined to the thoracic wall only। সুপিরিয়রেও যাবে না, অ্যাবডোমেনেও যাবে না। যে থোরাসিক স্পাইনাল, এই যে আমি ইন্টারকস্টাল নার্ভ বললাম, তাদের একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে কিছু কিছু নার্ভের যে অ্যাবডোমেনকেও সাপ্লাই করে, কিছু কিছু নার্ভ সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিকেও সাপ্লাই করে, সুতরাং তারা চলে যাচ্ছে আটিপিক্যালে। তাহলে টিপিক্যাল নার্ভের মূল ক্যারেক্টারিস্টিক, দি ক্যারেক্টারিস্টিক ইজ দ্যাট দেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন মাস্ট বি কনফাইন্ড টু দ্য অ্যান্ট্রোল্যাটারাল থোরাসিক ওয়াল। অবভিয়াসলি পস্টেরিয়র নয়, পস্টেরিয়রটা তো ডর্সাল র্যামাস করবে। দিস আর নট ইন্টারকস্টাল নার্ভ, মানে তাদের সাপ্লাইটা শুধু থোরাক্সকেই দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল T7 or 7th intercostal nerve, কেমন? এইটা not only supply the thoracic wall, it also goes to supply the upper part of the anterior abdominal wall. Similarly T8, T9 and T10 তোমরা জানো, it supply the umbilical region। তাহলে কোথায় চলে যাচ্ছে সাপ্লাই করতে? সুতরাং they are not true typical intercostal nerve, true বলবো না, typical intercostal nerve। Similarly T2 ওর একটা ব্রাঞ্চ, lateral branch known as intercostobrachial nerve। কোথায় পড়েছো? এইখানে পড়েছি আমরা, আর্মে পড়েছি, আপার আর্মে, অ্যাক্সিলাতে পড়েছি। ইট সাপ্লাই দ্য মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আর্ম, সুতরাং ওটাও ট্রু নয়, এই টিপিক্যাল নয়। T1 তো নয়ই, কারণ ওটা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস করছে। এছাড়াও আরও আছে, ওটা আসবো, আমি বলে দেবো পয়েন্টগুলি। আর T1 মেইনলি গোজ টু ফর্ম দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস টু সাপ্লাই দিস। কতগুলি সাপ্লাই করে? রেডিয়া, আলনারে রুট ভ্যালু রয়েছে, রেডিয়াসে রয়েছে, মিডিয়ানে রয়েছে, সুতরাং দিস আর নট ট্রু টিপিক্যাল ইন্টারকস্টাল নার্ভ। তাহলে টিপিক্যাল ইন্টারকস্টাল নার্ভ কি কি রইল? 3rd, 4th, 5th and 6th অনলি, মোটে 4টে। অ্যাটিপিক্যালটাই বেশি। 3rd, 4th, 5th and 6th intercostal nerves are called typical intercostal nerve। So with this introduction I am telling that typical intercostal space are 3rd, 4th, 5th and 6th। তাহলে যদি বলে what are the typical intercostal space? 3rd, 4th, 5th and 6th। Rest are atypical intercostal spaces because it contains nerve which supply the abdominal wall or the superior extremity। তাহলে আমরা প্রথম ভাগ করলাম ইন্টারকস্টাল স্পেসের। টিপিক্যাল, atypical। টিপিক্যাল হচ্ছে 3rd, 4th, 5th and 6th and rest are atypical। বাকিগুলি atypical। এতগুলি শিখলাম। হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস? মাসেলস আমি পড়াবো না, শুধু একটা দেখি, তোমরা ডিসেকশন তো হয়েছে। ইন্টারকস্টাল মাসেলস কি কি রয়েছে একজন বলো, একজন একজন করে। এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল, হ্যাঁ, আর একজন বলো, দাঁড়িয়ে বলো। ভেরি গুড, এটা শোনার জন্যই বসেছিলাম। ভেরি গুড। আমরা বলে দিই কি, ইন্টারকস্টাল মাসেল হচ্ছে এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল,
internal intercostal and intercostalis intimus. কিন্তু again it is a 75% correct. কারণ ইনার কি লেয়ারে রয়েছে, ঠিক অ্যাবডোমেনের মতোই রয়েছে, কিন্তু অ্যাবডোমেনে রয়েছে এবং তারই কাউন্টার পার্ট ডেভেলপমেন্টালি এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। থোরাক্সেও তাই রয়েছে, এক্সটার্নাল অবলিকটা রিপ্লেস হয়েছে এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল। কেমন? ইন্টারনাল অবলিকটা রিপ্রেজেন্ট করছে ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল, আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করছে তিনটে মাসেল। ওইটা ভেঙে ভেঙে গেছে। তিনটে মাসল তাহলে কি external intercostal, which again divided into sternocostalis, intercostalis intimus, and subcostalis. এবং একটার সাথে একটার কোনো কন্টিনিউয়েশন নেই, আলাদা আলাদা, কিন্তু একই প্লেনে রয়েছে। দে রিমেন ইন দ্য সেম প্লেন, অ্যাজ ইন দ্য সেম প্লেন। তার জন্যই আমরা এটাকে নাম দিয়েছি ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস, হুইচ রিপ্রেজেন্ট দ্য ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস অফ দ্য অ্যাবডোমেন। স্টার্নোকস্টালিস আমি ডিটেলস যাবো না, জিজ্ঞেসও করবে না। এইখান থেকে অরিজিন নেয়। দুপাশে sternocaustalis, lower part of the posterior surface of the body of the sternum আর partly from the Gifford process, এখান থেকে নিয়ে ওপরে উঠে যায় অ্যাজ এ স্লিপস, 3-4টে স্লিপ হয়ে 2nd to 6th কস্টাল কার্টিলেজে লাগে। সিমিলারলি সাবকস্টালিস লোয়ার রিপসই থাকে, আপার রিপসে কিন্তু এই যে আরেকটা ব্যাপার বলে দিই, এই সাবকস্টালিস ইন্টারনাল ইন্টারকস্টালিস ইন্টিমাস এবং ট্রান্সভার্স সাবকস্টালিস অ্যান্ড স্টার্নোকস্টালিস সমস্ত ইন্টারকস্টাল স্পেসে থাকে না। ক্লিয়ার করে দাও, একটা একটা করে বলি। ইন্টারকস্টালিস ইন্টিমাস, যেটা আমাদের সবচেয়ে কমন, ইনার মোস্ট, they are absent in the usually in the first intercostal space, occasionally first and second intercostal space. These are intercostalis intimus are absent. এটা লিখে নাও। Intercostalis intimus are absent in the first and usually in the second intercostal space. Sternocostalis takes origin from the posterior surface of the sternum, and they going to be and inserted into the 2nd to 6th rib close to the costal 2nd to 6th costal cartilage. সুতরাং এটাও সবখানে থাকছে না। and subcostalis মাসলটা ধরো ইট ইজ এ 10th 9th সে সাবকস্টালিস থাকে না, এখান থেকে অরিজিন নিয়ে পেছন দিক থেকে অরিজিন নিয়ে নিচ থেকে অরিজিন নিচ্ছে। ধরো 10th রিপ থেকে একটা স্ট্রিপ অরিজিন নিচ্ছে, এইটা ইনসারশন নিচ্ছে 9th এবং 8th গিয়ে। এরকম ডিটেলস পড়ার দরকার নেই, বারবার বলছি, শুধু নামটা জানবে। ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস, the innermost layer is the transversus thoracis, subcostalis, sternocostalis and intercostalis intimus। আর কি জানবো? intercostalis intimus are absent in the first
and occasionally, usually in the first and second intercostal space. বাস বাকি সব ভুলে যাও, কিচ্ছুই অরিজিন ইনসারশন ধরবে না। আর কি মাসেলগুলি রয়েছে, এবার রয়েছে হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস। অবভিয়াসলি জানো কন্টেন্টস বলছে ভেইন, আর্টারি, নার্ভ। ইন্টারকস্টাল ভেইন, ইন্টারকস্টাল আর্টারি, ইন্টারকস্টাল নার্ভ। আর্টারি, আর্টারি কি রয়েছে? ইন্টারকস্টাল আর্টারি কটা রয়েছে? এক একটা স্পেসে অনেকগুলি, তিনটে। কি করে রয়েছে তিনটে? তার আগে আমি একটু শর্ট ডেসক্রিপশন, অকেশনালি শর্ট নোট দেয় ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি সম্বন্ধে বলি। Internal thoracic artery, you know, the arch of aorta gives branches, 3 branches, from right side to left side: brachiocephalic trunk, left common carotid artery, left subclavian artery. Brachiocephalic trunk, immediately after arising, going upwards, it divides into 2. One going to the head neck, we call it right common carotid artery. One goes to the superior extremity, right subclavian artery. So left subclavian artery is a branch directly arising from the aorta. Left subclavian artery directly arising from the aorta, whereas right subclavian artery arising from the brachiocephalic trunk, which arises from the aorta. তাহলে আমরা শিখলাম সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। এবার সাবক্লেভিয়ান আর্টারি আবার ব্রাঞ্চ দেয়, ওটারও 3টে পার্ট আছে, হেড নেকের সময় শিখবে তোমরা। হ্যাঁ, স্কেলেনাস অ্যান্টিরিয়র, ওটাকে আবার 3টে পার্টে ভাগ করে, লাইক তো এই অ্যাক্সিলারি আর্টারি পেক্টোরালিস মাইনর যেরকম ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট করে, সিমিলারলি সাবক্লেভিয়ান আর্টারিরও 3টে পার্ট রয়েছে, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, বাই স্কেলেনাস অ্যান্টিরিয়র মাসল। দরকার নেই, এখন দরকার নেই। সাবক্লেভিয়ান আর্টারি ব্রাঞ্চেস হতে আমি মনে রাখতে বলি ভিট সিডি দিয়ে। ভার্টিব্রাল আর্টারি, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি, থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক আর্টারি বা ট্রাঙ্ক বলা হয়, কস্টোসার্ভাইকাল, এখন। So internal thoracic artery is a branch of the subclavian artery. শিখলাম। And internal thoracic artery, after arising from the subclavian artery from its lower aspect, about 2 centimeter above the sternoclavicular joint, it goes downwards behind the costal cartilage of the first rib, second rib, slight close to the lateral border of the sternum. Costal artery নেই, আছে, পেছনে আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না। So it goes behind the costal cartilage of the ribs. কোথা দিয়ে যাচ্ছে? Just lateral edge of the sternum, slightly away from the lateral edge of the sternum. কত অবধি যাচ্ছে? How long? Up to 6th intercostal space. Up to 6th intercostal space, where it divides into 2 branches. একটা ব্রাঞ্চ তোমরা জানো, superior epigastric artery, which enters the rectus sheath, and another oblique branch. এই ব্রাঞ্চটা obliquely going across the costal arch along the cartilage of the 7th costal cartilage, and its name is musculophrenic artery. Very important artery. Superior epigastric artery is also very important,
because superior artery goes to the rectus sheath where it anastomoses with the inferior epigastric artery, and musculophrenic artery ultimately it ends by in this region by piercing the anterior abdominal wall and anastomosing with the surrounding branches. তাহলে আমরা কি শিখলাম? এটা হচ্ছে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। It divides into musculophrenic artery and superior epigastric artery. What are the branches of the internal thoracic artery? First and the most important branch is the pericardiophrenik artery. Anterior intercostal artery bolchi na kintu. First and most important branch, the first branch is the pericardiophrenik artery. What is pericardiophrenik artery? এইখান দিয়ে একটা নার্ভ ক্রস করেছে, phrenic nerve, right and left phrenic nerve, and interfirst pericardium goes with the phrenic nerve to supply the pericardium and the mediastinal pleura and the upper aspect of the medial side of the diaphragm. এটা ইম্পর্টেন্ট কেন? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সার্জনরা যখন ফ্রেনিক নার্ভ কোনো অপারেশন করে এই পেরিকার্ডিওফ্রেনিক আর্টারি থেকে বুঝতে পারে ইট ইজ দ্য ফ্রেনিক নার্ভ। অনেক নার্ভ ওখানে রয়েছে আমাদের, মানে বিশ্বাস করা যায় তুমি যখন ওপেন করবে বা ইয়েতে যদি ভিডিওতে দেখো, দেয়ার আর সো মেনি নার্ভস in the middle mediastinum, phrenic nerve, vagus nerve, left sided eclateral nerve, inferior cervical cardiac branch of the vagus, superior cervical cardiac branch of the sympathetic, cardiac plexus, so many nerves. সুতরাং সার্জনরা খুঁজবো কি করে? ফ্রেনিক নার্ভটাকে আমাকে কাটতে হবে বা অ্যাভালস করতে হবে কোনো কারণে। সিভিয়ার পেইন হচ্ছে, আমাদের ডায়াফ্রামটাকে অনেক সময় পার্শিয়াল প্যারালিসিস করতে হয়, পরে আসবো কেন করতে হয় যখন ডায়াফ্রাম পড়ানো হবে, কেমন? তো আমি এতগুলি নার্ভের মধ্যে কোনটা ফ্রেনিক নার্ভ বুঝবো কি করে? টক করে বুঝে যাব যে অনলি নার্ভ অ্যাকম্পানিড বাই এ আর্টারি, পেরিকার্ডিওফ্রেনিক আর্টারি। সুতরাং যে নার্ভটা একটা আর্টারির সাথে পাশে রয়েছে সেটাই ফ্রেনিক নার্ভ। So it is a very important. So identification of the phrenic nerve during surgical procedure is by the pericardiophrenic artery. গেল। আর কি ব্রাঞ্চ দেয়? mediastinal branch দেয়, pericardial branch দেয়, আর sternal branch দেয় to supply the surrounding mediastinal, pericardium and sternum. তারপরে আমি আসছি এইটা anterior intercostal artery. Anterior intercostal artery in each space arising from the internal thoracic artery. There are two anterior intercostal artery, upper and lower, arising from the internal thoracic artery up to 6 space. কারণ তারপরে আর internal costal artery আর নেই। বাস আর কি ব্রাঞ্চ দেয় internal thoracic artery? The terminating branch, musculophrenic artery and superior epigastric artery. Finished? তাহলে anterior intercostal artery in each space it is present in the anterior aspect of the intercostal space. What are the numbers? 2 in each space, upper and lower. What are the origin? Up to 6 space, first, second, third, fourth, fifth space, it arising from the anterior intercostal artery. এবার বুদ্ধি করে বলো 7th, 8th, 9th, 10th এগুলি কোথা থেকে আসবে? মাস্কুলোফ্রেনিক আর্টারি, সুপিরিয়র এপিগাস্ট্রিক আর্টারিতে ঢুকে গেছে, সুতরাং বাকিগুলি আসছে 11th স্পেস আপ টু মাস্কুলোফ্রেনিক আর্টারি থেকে। So rest are derived from the anterior musculophrenic artery. হয়ে গেল। ওরা এরপরে স্পেসটায় যায়
of the lateral 1/3 and medial 2/3, they anastomosis with the posterior intercostal artery. কিভাবে হচ্ছে একটা ট্রিক্স আজ বলছি। এটা গেল অ্যান্টেরিয়র। এবার পস্টেরিয়রে তাহলে ইন্টারকস্টাল আর্টারি গেল, ইট সাপ্লাইজ অন দ্য অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন। তাহলে পস্টেরিয়রটা কে করবে ইন্টারকস্টাল স্পেসে? posterior intercostal artery. What are the number of the intercostal space? 11. How many posterior intercostal arteries are there? In each space, 1. Anterior intercostal artery in each space, 2. And posterior intercostal artery in each space, 1. হয়ে গেল। এবার কোথার থেকে অরিজিন নেয়? ব্রাঞ্চ হচ্ছে এই যে সার্ভাইকাল আর্টারি থেকে, এই সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে স্ক্যাপুলার যখন পড়েছো ব্যাকে নাম শুনেছো, সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি। সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ costo-cervical trunk, which is a branch of subclavian artery. Subclavian artery branch হচ্ছে costo-cervical, costo-cervical branch হচ্ছে superior intercostal artery. এই superior intercostal artery gives the posterior intercostal artery in the first, second, occasionally in the third space. Usually first and second, occasionally in the third space in the right side. And rest are arising from the descending thoracic aorta. তাহলে এমসিকিউ কিন্তু আসতে পারে। posterior intercostal artery arising from 1, 2, 3, 4 দিয়ে দিল, descending thoracic aorta, subclavian artery, superior intercostal artery এরকম দিয়ে দিল। 10 এ 10 পেতে হবে বাই এনি মিনস। আচ্ছা গেল, সে ভালো ছেলে হোক খারাপ ছেলে হোক, 10 এ 10 আচ্ছা ও মুছে ফেলল। আচ্ছা এরপরে এই posterior intercostal artery anterior intercostal artery, this posterior intercostal artery arising from whatever it may be, superior intercostal or descending thoracic aorta, it goes with the upper anterior intercostal artery. এবার তাহলে লোয়ারটা কার সাথে অ্যানাস্টোমোসিস করবে? This posterior intercostal artery though is one, but near the angle of the rib, near the posterior angle of the rib, it gives a collateral branch, and this collateral branch anastomosis with the lower anterior intercostal artery. তাহলে এটা হয়ে গেল ভেইন। কালকে আমি বলে দিয়েছি যে drain first to 6 drain into the internal thoracic vein, and 7th downwards they drain into the musculophrenic vein according to the artery. Posterior intercostal vein, most important, is single. Posterior intercostal vein, first posterior intercostal vein drain into, কালকে বললাম এই ফিগারটা সব সময় মনে থাকবে।
তোমরা সবসময় বাড়িতে এই ফিগারটা আঁকবে। এটা হচ্ছে রাইট সাইড, রাইট এটা হচ্ছে লেফট right subclavian vein. Left subclavian vein and internal jugular vein join to form right brachiocephalic vein. এইখানে এই পুরোটা হচ্ছে লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন। বুঝতে পেরেছো? এই পিকচারটা আঁকবে। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন and subclavian vein join to form on the right side right brachiocephalic vein. Similarly, left side subclavian vein, internal jugular vein join to form the left subclavian vein. Left subclavian vein is longer because they must drain into the superior vena cava, and superior vena cava is present in the right side. So they long, it goes and ultimately join with the right brachiocephalic vein to form the internal superior vena cava. And in the lower of the superior vena cava there is the arch of azygos vein. এটা এই স্কিমেটিক ডায়াগ্রামটা তোমরা বাড়িতে আঁকবে। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্ট posterior intercostal vein, first posterior intercostal vein drain into the right brachiocephalic vein. আমি রাইট সাইড বলছি, ভালো করে এটা দেখো। রাইট ব্রেকিওসেফালিক, এটা হচ্ছে রাইট posterior intercostal vein. First posterior intercostal vein drain into the right brachiocephalic vein. Second, third and fourth join together to form a single vein. We call the right superior intercostal vein. Right superior intercostal artery পাশে থাকে, and they drain into the arch of azygos vein. And 4th to 11th they drain directly into the azygos vein. On the left side, first the brachiocephalic vein, second, third and fourth join to form the left superior intercostal vein. They join to the brachiocephalic vein, not in the arch of azygos vein. And the rest, third, fourth, fifth, fourth, fifth, sixth, seventh drain into the superior hemiazygos vein, and 8th, 9th, 10th, 11th drain into the inferior hemiazygos vein. So superior hemiazygos and inferior azygos vein ultimately drain into the azygos vein. এই পিকচারটা ভালোভাবে আঁকবে। হ্যাঁ, 1, 2, 3, 4
So it is the এটা কিন্তু অনেক সময় দেয়, ভেরি কমন অ্যাজাইগোস ভেনটা শর্ট নোট দেয়, তখন কিন্তু লিখতে হতে পারে। তাহলে পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন কটা রয়েছে? ইন এই স্পেস একটা। রাইট সাইড অ্যান্ড লেফট সাইড ডিফার্স। রাইট সাইডের ফার্স্ট পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন ড্রেন ইনটু দ্য রাইট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন, সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ জয়েন টুগেদার, এই ভেনটার নাম কি? সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেন। দে ড্রেন টু দ্য অ্যাজাইগোস ভেন আর ইন্ডিভিজুয়ালি আপ টু 11th অ্যাজাইগোস ভেন। আর এখানে ফার্স্ট ব্রেকিওসেফালিক ভেন, সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এগেন ব্রেকিওসেফালিক ভেন, দেন 5th 6th 7th 8th এমনি সুপিরিয়র অ্যাজাইগোস ভেন, 9th 10th 11th ইনফিরিয়র অ্যাজাইগোস ভেন। তাহলে এইটা গেল আমাদের ভেন। এরপরে লাস্ট পার্ট হচ্ছে ইন্টারকস্টাল নার্ভ। যেরকম লেয়ার্স রয়েছে, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, তারপরে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু, দেন পেরিটোনিয়াম, থোরাক্সে এরকম লেয়ার রয়েছে। এক্সটার্নাল স্টার্নোকস্টালিস, সাবকস্টালিস, তারপরে লুজ যে রিগুলার টিস্যু তাকে আমরা বলি এন্ডোথোরাসিক ফসা, তার ইনার সাইডে রয়েছে প্যারাইটাল লেয়ার, তাকে কভার করে রয়েছে ভিসেরাল লেয়ার অফ দ্য প্যারাইটাল প্লিউরা আর লাংস। এরপরে হচ্ছে আমি বলেছিলাম ইন্টারকস্টাল নার্ভ। ইট ইজ দ্য ভেন্ট্রাল রামাই অফ দ্য thoracic nerves, T1 to T11. T12 thoracic nerve is a special name which is called the subcostal nerve, right? যেটা বলেছি so this is the thoracic nerve. Immediately after formation it divides into a dorsal rami and a ventral rami.
So it is the ventral rami and we call it intercostal nerve. Whether it is a typical, atypical, ছেড়ে দাও আমরা এখন typically পড়াচ্ছি typical intercostal nerve. Then it passes behind the sympathetic chain of the thorax. Then it goes in the neurovascular plane. What is neurovascular plane? Between the second and third layer, intercostalis internus and intercostalis intimus mainly, the nerve vessels and the artery lies. And this plane we call the neurovascular plane. So it passes in the lower ribs between the subcostalis and the এটা কি দেখি পড়েছো কিনা একটু posterior intercostal membrane. External intercostal muscle is a muscular in the posterior part. Anteriorly it is represented by it is changed into a membrane. We call it anterior intercostal membrane. Similarly, internal intercostal is muscular in the anterior and lateral part, but posteriorly it becomes membrane-like structure. We call posterior intercostal membrane. So in the lower space, it passes between the subcostalis and the intercostal membrane. But in the upper space, I have already told you, the subcostalis is absent. কি বলেছিলাম? Subcostalis is present only in the lower space. In the upper space, it is usually absent. So upper space, it passes between the এখানটা absent হয়ে গেছে. So it passes between the endothoracic fossa and the posterior intercostal membrane. Then it goes in this plane up to the angle of the rib, এই জায়গাটায়. Then it gives a lateral cutaneous branch, very important branch, lateral cutaneous branch. A branch goes laterally, we call it lateral cutaneous branch, which pierces the internal intercostal and external intercostal and becomes subcutaneous to supply the region. And after being subcutaneous, it immediately divides into anterior branch and a posterior branch. এই যে আমরা dorsal rami বলেছিলাম, এটা ভালো করে লক্ষ্য করো। এই যে dorsal rami বলেছিলাম, it also divides into a medial and a lateral branch. So lateral branch of the dorsal rami anastomosis with the posterior branch of the lateral cutaneous branch. কি সুন্দর একটা চেইন সৃষ্টি হবে দেখো। Then the nerve, main nerve continues in the anterior region, anterior intercostal membrane, and nameটা চেঞ্জ হয়ে গেল, তাকে আমরা নাম দেব anterior cutaneous nerve. Anterior cutaneous nerve again divided into a medial branch and a lateral. Anterior branch by medial branch of the lateral branch. দেখো চেইন সৃষ্টি হলো। And at the angle of the rib, it also gives a collateral branch which passes along the lower border of the intercostal space. And ultimately, collateral branch anteriorly it anastomosis with the anterior the main branch, অথবা it itself pierces an additional anterior intercostal branch. দরকার নেই। তাহলে কি হলো আবার একটু রিপিট করছি। It is the ventral rami, it is the dorsal rami. Dorsal rami divides into a medial branch and a lateral branch. The ventral rami is called the intercostal nerve. Intercostal nerve goes and at the angle it gives a collateral branch which passes along the lower aspect of the intercostal space, and the main nerve goes anteriorly and it gives the lateral cutaneous branch.
Lateral cutaneous branch again divides into a medial and a lateral branch, or anterior and a posterior branch. And the main nerve goes more anteriorly, and in the close to the sternum, it pierces the internal intercostal muscle, anterior intercostal membrane, and become anterior cutaneous branch, which gives again a two branch, a medial branch and a lateral branch, which anastomoses with the anterior branch of the lateral cutaneous branch. So this is the typical course of the typical intercostal nerve. Now, why the first intercostal nerve is not a typical intercostal nerve? শুধু একটা বললে হবে না, there are so many. First যেটা বলছে সেটা correct. The main division of the first intercostal nerve goes to form the brachial plexus, which supply the superior extremity, and the lower slender branch become the T1 spinal nerve. Ekta point holo. 2 points. In the first intercostal nerve, there is a no lateral cutaneous, no collateral branch. Lateral এবং collateral থাকতে হবে. So there is a no lateral, no collateral branch. Number 3, another important, that the relation in the typical nerve, in the typical intercostal space is Van. But in the first intercostal space, the relation is Nav. Vein, artery, nerve. Intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve, normal. But the first intercostal space is the nav. First intercostal nerve, then the artery, then the vein. Number 4, all the typical intercostal nerve lies in the costal groove. Amra porechi ribbe, but in the first rib there is a no costal groove. So it lies the inferior surface of the first rib. এই 4টে পয়েন্ট লিখতে হবে, অনেক বইতেই নেই কিন্তু। তাহলে আজকে থাক। I am starting the translation. There will be some factual information which you must remember. So this is central dogma of molecular biology, you must remember. There is a flow of information, genetic information, from DNA to RNA to protein, and that is what is called gene expression. That you must know, and what has been covered here, that this mRNA formation, that is transcription. This is the structure which will really decide how the protein will be translated. So earlier the terminology in the pre-bioinformatics era, when we are MBBS students, we used to have DNA, mRNA, and protein. Now, with the era of bioinformatics, this has been converted into a genome, means total genetic component. This has become transcriptome, that is total mRNA produced by a cell, and protein, that is proteome, subtotal of all protein synthesized. So proteomics, a new chapter which has been in discussion for last 20 years, that is proteomics. We no longer call as protein. What is translation? This you must know. This is the process by which mRNA codes for a particular protein. That is known as translation. You must know this. The ribosome translates the protein that mRNA produced from DNA in a chain of specific amino acids. And this chain of amino acid leads to protein synthesis. As I told you earlier, the entire process from DNA to RNA to protein is called gene expression, and basically it involves 3 steps.
that is initiation, elongation and termination. This is similar to your RNA. And just like RNA, there is a post-transcriptional modification. There is also post-translational modification of protein, which I will tell in the next class. So this is the expression of gene which I told you, and this every time it will be told. There is a template strand or the sense strand or the coding strand, non-template strand or nonsense strand or non-coding strand, and this is a copy or transcript, and from which the ribosome basically synthesizes protein, and this is from amino terminal to carboxyl terminal. This you must know that this starts from the amino end and it ends at carboxyl end. The structure of tRNA, I think it has been told very clearly and it might be asked during your examination. This is having a clover leaf-like structure. This particular term the examiner is very fond of. What is the structure that you just described? Typical clover leaf, because there is too much internal base pairing. And it is having 4 arms. One is acceptor arm, which accepts, that is the 3' end, which is having CCA sequence, and that binds to the amino acid through a hydroxyl bond, that is ester bond, and that is pseudouridine. There is unusual bases which are present in tRNA. There is pseudouridine, hypoxanthine, and dihydrouracil. So the basic job of tRNA is to transfer an amino acid from the cytoplasm onto the ribosome, onto basically mRNA to synthesize protein. So the basic function of tRNA, I repeat, it is a transfer of amino acid from cytoplasm to ribosomal synthesizing machinery. What is ribosomal synthesizing machinery? That I will show you. Now, the features is there is extensive base pairing. That is the reason why the clover leaf-like appearance is there. Now, as I told you earlier, it contains unusual bases, and this is dihydrouracil. That is DHU arm. That is the reason why it is called. And this is called pseudouridine arm. And there is hypoxanthine, that is ionosin. So this is an acceptor arm. This is anticodon arm. Acceptor arms end sequence, as I told you, this is called ends at CCA. It forms this hydroxyl group at the 3' end forms with the carboxyl bond of the amino acid to form an ester bond. Now, this correct fitting is required because this is the codon which is available on the 3' mRNA, and the translation starts from 5' end to 3' end and not the other way around. The anticodon fits correctly here based on the sequence, and this anticodon arm, the function is it acts as an adapter molecule, recognizes triplet codon on the mRNA, and specificity of the tRNA is the base sequence complementary to mRNA. Like here, AGE is the codon, so anticodon will be UCA or ACA. This will be read in this direction. And this is the acceptor arm is here. There is CC arm. It forms an ester bond with the amino acid. And DHU arm, basically this one, this is a recognition site of enzyme which adds amino acid, that is amino acyl tRNA. And this pseudouridine arm binds tRNA to the ribosome. These are the 4 functions of the tRNA molecule. Now, genetic code and codon. Genetic code is basically a system of rules used to store genetic information within the DNA. This is basically a nucleotide sequence of the specific mRNA. Codon is basically a nucleotide triplet which corresponds to an amino acid or a stop signal. It is not that every codon
codes for an amino acid. There are 3 codons which are stop signals. So codon can also act as a stop signal. The standard codon table, whatever you are seeing, it is basically the translate genetic code in the sequence of amino acid, and the standard genetic code which you read is basically an mRNA. That coding for mRNA, not for DNA. There is separate DNA codon table is there also. That is based on the DNA sequence, but the codon table which you see, that what we will be discussing in the next slide, is basically an mRNA codon table. And there are 4 different bases, 3 nucleotides, so maximum combination will be 64 different codons. So this, I think, table you have seen perhaps in your class 12 class. You can see that there is single codon for AUG, that is one is for methionine, that is the start codon for eukaryotes, and formyl methyl methionine is for the prokaryotes. And there is one more, that is tryptophan. Tryptophan is here also, that is having a single codon. And there are several amino acids which are having double codons. Triple codons, isoleucine, you can have 3 here. 4 codons for this many amino acids, 6 codons are for leucine. One must remember that there is one initiation codon, that is AUG, that is fixed for prokaryotes and eukaryotes. That is fixed. There is no change. And there are 3 stop codons, that is UAG, UGA and UGA. These are the 3 codons. You must remember this thing. This might be either in your short question or maybe in MCQ question. So these are termination or nonsense codon. So there are more than one codon for a single amino acid. That is the reason why it is called. That is called a degeneracy. So these are the salient features, the 6 points which are very important for genetic code. One is it is triplet codon. The codons are on the mRNA, not on the DNA. Universal. This is same for all amino acids in all species. It is preserved throughout during evolution. Our human body has evolved over crores of years. This is degenerate. All these things are written in the book. You just listen and so that you remember, and you read it today itself so that you will be able to understand. Degenerate means that is more of the one amino acid having more than one codon. Unambiguous means this one codon stands for one amino acid, there is no double meaning. This is non-overlapping. In the sequence, adjacent codons do not overlap. That is, read after one another, that is in continuous manner. You can see that AUG is codon, CAU, GAU, GCA, all these different codons. They represent different amino acids. So there is no overlapping. And non-punctuated means codons are consecutive. There is no gap. So these can be represented in a wheel fashion also. So as I told you earlier, there are 3 stop codons, UAA, UAG and UGA. So canonical pairing means there is a dictorial that this A has to pair with U, G has to pair with C. That is a dictation, just like a fatwa type of thing, that is called canonical pairing. It will require 61 species because there are 3 stop codons. The most organisms have more than 45 types of tRNA because some tRNA can combine with multiple and synonymous codons, all of which codes for the same amino acid. So there is an Ubbel hypothesis that basically states that the first 2 codons are important, not the third one, and they bind loosely on with the third codon, and that is the reason why you have so many extra tRNA. So movement Ubbel means loosely attached. So what is Ubbel phenomena?
you can see leucine. Leucine is having 6 codons. One of them is CUC. CUC. So that CUC is there, that is basically leucine. So normal pairing will be between G and C at the third position. The C and its first position is G. Now instead of G, it becomes U. Can you see CUU? This is Ubel pairing. And Ubel pairing occurs. The Ubel pair is a pair between two nucleotides that doesn't follow the Watson-Crick rule. There are 4 main Ubel pairs, that is guanine uracil, hypoxanthine uracil, hypoxanthine adenine, and hypoxanthine adenine. You must remember these things, they are factual informations. These will be required. There are some exceptions. We know it for granted that these are the codons, but you see the AUG, we all know that it is an initiator codon, but in a few GUG is the initiator codon, not the AUG. And one example is human mitochondrial ATP6 gene, and there are few others like AUG in eukaryotic codes for methionine, but for prokaryotes it is N-formylmethionine. Similarly with the, see, we all know that there are 21 amino acids. But even when we are MBBS students or MD students, we used to be told that there are 20 amino acids. But selenocysteine was discovered way back in 1974. There is additional amino acid, and there is 21st amino acid. And for that, there is a separate codon. So EUA, these are 3 terminations of stop codons, but EUGA codes for selenocysteine. So since this is an amino acid, obviously there must be a codon, and there is EUGA code for selenocysteine, not a stop codon. EUA codes for isoleucine, but in mitochondria it codes for methionine. You will see that the codons of mitochondria and the codons of cytoplasm are not same. There are differences. EUGA is a terminated codon in nuclear DNA, but codes for arginine in mitochondrial DNA. Now, triplet codon with the first 2 are important. As I told you, there is a strong base pairing between on the mRNA codon and the corresponding purine anticodon, and which in turn causes a specificity, not the third one. So, oobling means there is a reduced stringency between the third base of the codon and the complementary base and the first base of the anticodon. And mitochondria also synthesizes protein. It is not the exclusively it is done in the cytoplasm, but it is also done in the mitochondria. So the mitochondrial codons are there. There are 21 mitochondrial tRNA. There are cytoplasm is having 31, and protein synthesis occurs in the mitochondria, which I will tell in the next class. So if there are parts of mitochondrial ribosomes are there, small complexes of RNA and protein that translate mitochondria into RNA proteins, and you can see the translated codons which are in the cytoplasm, same which is in mitochondria. There are differences. So these differences are used for the mitochondria. This I will tell again in the next class. Now today's class basically will be discussing, this question is out, that we have to synthesize a polypeptide chain from the information available on the mRNA. So if you recall the polypeptide chain, it is basically a sequence of amino acids joined together by peptide bond. So there is a first amino acid for which a starting, that is called starting amino acid, and you have to make the second amino acid, you require a peptide bond. So when a protein will be synthesized from mRNA, sequentially the amino acid will be added as per the direction of the mRNA, and after a amino acid is added, a peptide bond will be formed, and then the third one amino acid will be added. So during the synthesis of protein, basically we require a start codon and an end codon, and between the two, the peptide bond formation is essential. So this is protein synthesizing machinery basically on which
protein synthesis takes place. So this is the two units of ribosome. There is a growing polypeptide chain. tRNA molecule is there. It is adding amino acids to the protein and interact with each other. They interact with each other for the protein synthesis. So translation by and large occurs in the cytoplasm, almost all except the mitochondria. That you must remember. mRNA is produced in the nucleus and it is transported to the cytoplasm. I told you earlier that translation takes place from 5' to 3' end, now not from the other end. And first amino acid is the amino terminal amino acid that is on the left side. And the chain goes from amino to carboxyl terminal, not from carboxyl terminal. There are 5 major steps, of which 3 are important, that is initiation, elongation and termination. Anything to start, you require some raw materials. And there are some steps. The main problem of starting anything is there are hitches and you require a lot of efforts. Same is true for protein synthesis also. So for that you require activation of the amino acid, and just like transcription, after the protein is synthesized, it undergoes post-translational modification. So activation of amino acid, how it takes place, amino acid is activated. So DR, I told you, it is important for the recognition of the enzyme, it is amino acid tRNA synthesis, and it is highly selective, that each tRNA codes for a particular amino acid, and that amino acid is selected by the amino acid tRNA synthesis, and that is activated. So for activation, always an energy is required, so that comes from ATP. And formation of AMP amino acid complex. And this transfer of amino acid is transferred to that mRNA molecule. So basically, here this recognizes the amino acid, the enzyme, and esterification occurs here. So amino acyl tRNA AMP is formed, that is the activated form of amino acid. Now the recognition step. So initiator codon is AUG, as I told, it is in eukaryotes, it codes for methionine, prokaryotes it is for N-formyl methionine. And identification of AUG by ribosome after the marker sequence, and the marker sequence is different in prokaryotes and eukaryotes, and I will tell you the difference between the two in the next class. So in mammalian cell, there is a Pujak sequence, that is 8 bases upstream the gene, that is Pujak sequence. And in bacteria, that is Sine-Delgado sequence, that is here, there is start codon, and this is Sine-Delgado sequence. The active transcription starts from this start codon here. So the recognition, the initiator codon is identified by the initiation, pre-initiation complex, and then actually translation starts, initiation. There are 4 steps, one is recognition, and one is formation of pre-initiation complex, and this pre-initiation complex is a ternary complex, means it is composed of 3 things. One is base tRNA, one is GTP, and one is elongation factor. 2. E stands for eukaryotic. For prokaryotic, normally we do not prefix with E. And initiation factor, IF is the common term, that is initiation factor, and E is used for determining, indicating, that is eukaryote. So this binding of mRNA to pre-initiation complex to form the 43S initiation complex. Now this combination of 43 initiation complex with the 60S ribosomal unit to form 80S initiation complex. So this is the pre-initiation complex in prokaryotes. So you see that mRNA is there, the 50S ribosome is there, 30S ribosome is here. The 30S ribosome combines with IF2 and IF1 and IF3 and with formyl methionine, and it compares with the AUG, that is the start codon. After that sequence, after that
starting point. So there are two tRNAs for methionine. One is for the initiator codon. Initiator codon is A-methyl formyl methionine. But when a methionine will be required inside the chain, it will be methionine itself, not N-formyl methionine. So there are two tRNAs. One is specific for the initiator codon, and the other one is for the internal part of the protein. So pre-initiation complex is basically formed by the 40S ribosome, and in combination with initiation factor 1, EF1A and EF3, and a small ribosomal subunit 40S is bound, and the E2 methyl tRNA GTP ternary complex, which I told you, that forms the pre-initiation complex, and this pre-initiation complex binds to the tRNA molecule, and then it scans through the tRNA molecule, the mRNA molecule, until it finds, process that sequence and comes to AUG part of that mRNA, and then the initiation starts. So PIC bound with mRNA, and it requires energy from ATP, and it recognizes basically the 5' end, that is of the mRNA. There is the methylation 5' end is capped, and that is the rate limiting step of translation. This you must remember. If it is not done, if there is no more requirement of protein, this capping will not be done, and there is the rate limiting step of translation. So formation of FTS ribosomal assembly takes place after this thing has happened. So first, that this initiation complex, the 43 pre-initiation complex, will combine with mRNA, and it will start scanning till it finds AUG sequence where it will bind, and 60S ribosomal unit will come, and it will add methionine in its first place. There are two sides, the P side and the A side. You can see there is a P side and there is A side. P side is called peptidyl side, that carries the going polypeptide chain, and A side is the amino acid side, which carries the incoming amino acid. The correct base pairing occurs here with the methionine tRNA and the initiator codon. This is a new attachment of a new site. Elongation step. Binding of new amino acid tRNA to the A site, and then peptide bond formation, and third one is translocation process. First one I am telling you, this slide I have told you, that it has come and it has bound to this side, and now the new amino acid tRNA binds to a site, and next codon basically determines the incoming amino acid. Now basically in this process there are elongation factors are involved, and these elongation factors and ribosomes all are recycled. These are not newly synthesized. They participate in the protein synthesis process, and after the job is done, they are released to perform another tRNA complex, so that this can be recycled again and again. There will be no requirement of synthesis of elongation factors and the ribosomes. So after it has been placed here, so there will be the alpha amino group of the incoming A site binds with the carboxyl group of the peptide to form the amide bond, COMH bond, that is by the peptidyl tRNA. So elongation steps basically translocation. Now once it has been done, this step has been done, the third codon is here. So again an amino acid will come, new amino acid will come, the methionine and threonine was there. Now this again the new amino acid will come, so this will be attached. So methionine, threonine and glycine. So these are the three amino acids which will be added, and P side is basically will be released. The whole ribosome, remember during the translation process, the ribosome moves along the mRNA, not the mRNA molecule. The ribosome moves across the mRNA
through one codon step by step, not the mRNA molecule. A site is ready. Once this site is free, the A site is now ready to accept another base. So this is continued. This is repeated continuously as per the sequence of the mRNA until completion. So this is an ongoing process of translation that mRNA will be steadily formed. New amino acid will come. It will go on adding until a stop codon is reached. So at one point of time, after successive addition, at one point of time, there a stop codon will be, it will arrive and it will not code for anything. And in that position, there will be elongation factor will be, there will be initial factor will be attached and it will not code anything and it will release the entire thing in the entire structure. It will free the 60th and 40th ribosome so that it can form one more ribosome again and it can participate. Similarly, the protein will be released and entire cycle will go on continuing. So there will be no TNA bearing corresponding anticodon. A site will be free and the entire structure will be released. So there is a video. Hello. Can we start the video? Just summarize this thing to make the class short. Today you just go and read. Just start the first slide. Just schematically try to understand this video. I have chosen one particular video and start from 2.51. See, just listen. You have not. I have observed that none of you have listened. None of you have attentive. None of you are attentive. Just see the video. This will give some amount of interest to read at least today. Start from here. It's a small video, but it is a summary of what I have already said. Sound also. Schematically you see it, it will be not that easy, but deliberately I have chosen these two just to save time. To the right, sir. 2.51 থেকে start করো। Another tRNA molecule carrying Just wait. to the next codon on specific RNA. 2.51 থেকে start করো। At the beginning of translation, the mRNA produced in transcription attaches to a ribosome. Meanwhile, free amino acids join to specific transfer RNA, or tRNA, in the cytoplasm. Each tRNA molecule is an anticodon that consists of 3 ribonucleotides. Each anticodon specifies a particular amino acid. The tRNA molecule with an anticodon that is complementary to the start codon on the mRNA binds to the mRNA. This carries a specific amino acid to the ribosome. Another tRNA molecule carrying an amino acid binds to the next codon. The 2 amino acids are then joined by a peptide bond. The ribosome moves to the next codon, and another amino acid is added to the dipeptide. At the same time, the first tRNA is released to pick up another amino acid
চলো বন্ধ করো, বন্ধ করো। ঠিক আছে, আজকে কে পড়ো তাহলে। So this is schematic things, it is too simple, but the process is not that simple, I am telling you. This can be presented in a very complicated way and you will not understand anything. That's why I made the slides as simple as possible. But if I tell you the real story, it will be too much boring and a single step will confuse you rather than it will confuse you and make it things understanding. Only thing, the basic step, you have to remember that there will be activation of the amino acid and there will be initiation, elongation, termination, and then there will be post-translational modification. That is the basic steps and you must be able to tell this thing. That is the basic part of translation, but in reality too many structures, too many steps are there. Deliberately I have not said and neither you are required to know as medical person. These are required only to know when you will enter into the clinical classes, because several drugs are used to stop different stages of this protein synthesis, either in the human or mostly it is in the bacteria, to control infection. Or in cancer, when there is an uncontrolled growth, you don't require cell proliferation, you need to give some drugs which will stop at some part of that protein synthesis. So for that reason, the basis of newer drugs, the cancer, anti-cancer drugs or newer antibiotics which we are seeing today were not there in the earlier days, because all these things were not known during those days, and based on the information the medicines were invented or discovered. Now with the information of the new flow of new information, now additional drugs are being added day by day, and by the time you will pass and maybe you will be completing your post-graduation, a few more newer drugs will be added and that is which you will be using. With this I end this thing and I expect that you will read the translation process today itself, and if you have any question we can have a question answer session at the end of the next class, or maybe another class if you are so interested. That I always tell, there is no problem from my side. Only thing is that you have to listen attentively either here or you have to read attentively at your hostel, whatever you feel, but you have to read. There is no way out. I am telling you, I have seen many persons who are talking to each other, many persons who are playing with the mobile. You play with the mobile, you discuss with you talk, gossip. I don't bother, because I have completed my entire career. It is you who in their future is ahead. If you are not attentive in the class, you will not read in the hostel or at your home also, and the consequences will be obvious after the examination. Thank you. ভালো কথা, বাট আরো অনেকগুলো মানে নিজারকে আমরা হিটটা কোথায় করছি? নিতে করছি না সামওয়্যার এলস? প্যাটেলার উপর করছি? প্যাটেলার উপর করলেই দেখবে লাফিয়ে উঠবে। প্যাটেলার নিচে কোথায় তাহলে সেটা? দেয়ারস আ টেন্ডন। সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা টেন্ডনের উপরে করছি আর কি। তো দু ধরনের রিফ্লেক্স নিয়ে আমরা কথা বলবো। ফার্স্ট একটু কুইক যাবো কয়েকটা জিনিস। সো বেসিক্যালি এই যে হ্যামারটা ইউজ হচ্ছে, এই হ্যামারটা ইউজ হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্সটা হচ্ছে একটা নিউরোনাল পাথওয়ে যেটা একটা ইনভলেন্টারি রেসপন্স দেবে নিজারকে কি হচ্ছে। তোমরা দেখেছো নিজার দেখেছো? আচ্ছা, একজন একটু চলে আসবে, যে কোনো একজন কে চলে আসবে। না তুমি এসো না, তুমি চলে আসো, কিছু করতে হবে না তোমাকে, আমি ভালো একটা সিট দেবো। এদিকে আসো। ওইসব ছেড়ে দাও, একটা ভালো সিট দেবো, এটার উপর বসে পড়ো, চাপ নেই। হ্যাঁ, একটু পিছিয়ে যাও, আর একটু পিছিয়ে যাও, ব্যাস দ্যাটস ইট। আরেকটু পিছু হালকা। হ্যাঁ, বাস কিছুই তুমি জাস্ট স্বাভাবিক থাকো। সো
তো দিস ইজ নিজার, কিছু না। হ্যাঁ, এই আছে। তো দিস ইজ নিজার। ও কি, আমি কি ওকে কাল রাত্রিবেলা আলাদা করে পয়সা টয়সা দিয়েছি যে এটা যাতে করে? হ্যাঁ, সেটা নয়। এবার তুমি যেটা একটু লাগতে পারে মাইল্ড একটু, মানে কিছু না, একটু হাড়ের এরা যেটা বলছিল প্যাটেলার উপরে, প্যাটেলার উপর করলে হয় না, আস্তে করছি প্যাটেলার, এটা প্যাটেলার উপর করছি, একটু লাগতে পারে। হ্যাঁ, প্যাটেলার উপর করলে হয় না। হ্যাঁ, তাহলে কোথায় করছি? প্যাটেলার নিচে যেখানে টেন্ডন আছে, এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে টেন্ডন। সব দেখাবো আমি পরে, মানে এক্সপোজ করেও সবগুলো করা হবে এরপরে। তো প্যাটেলার এখানে টেন্ডন আছে, প্যাটেলা থেকে নিচে দেখো টিবিয়াল টিউবারোসিটি, তার মাঝে নিজে যদি হাত দাও নিজেই পাবে একটা করে টেন্ডন। প্রত্যেকে নিজেরটা দেখো, হ্যাঁ, হাত দাও এই জায়গাটা, দেখবে ইউ উইল গেট আ টেন্ডন। সেই টেন্ডনের উপরে যখন আমি হিট করছি ইউ আর গেটিং দিস। কিন্তু যদি আমি উপরে হিট করি নাথিং ইজ হ্যাপেনিং, নিচে হিট করলে নাথিং ইজ হ্যাপেনিং। ঠিক আছে, নিচে এখানে হিট করে পিছিয়ে দিলে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, সেটা হচ্ছে না। এইখানে জাস্ট একটা আই এম জাস্ট ডুইং দিস এন্ড ইউ সি দ্যাটস হ্যাপেনিং। ঠিক আছে, তাহলে এইটা কি হচ্ছে? এটা যেটা হচ্ছে দিস ইজ আ ডিপ রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্স কি ও কি নিজে করছে? না। আমি কি টাকা দিয়েছি বলে করছে? না। ইনভলান্টারি, ইনভলান্টারি। তাহলে করছেটা কি? টেন্ডনটায় রিসিভ করছে, যে স্টিমুলাসটা দিচ্ছি, ফিজিক্যাল স্টিমুলাস যেটা দিচ্ছি, টেন্ডনে রিসিভ করছে। রিসিভ করার পর একটা অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে সেটাকে সেন্ট্রাল প্রসেসর অবধি নিয়ে যাচ্ছে। সেন্ট্রাল প্রসেসর থেকে একটা ইফারেন্ট পাথওয়ে সেটাকে পেরিফেরাল অর্গান অবধি নিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইফারেন্ট পাথওয়ে যে পেরিফেরাল অর্গানে নিয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ দি ইফেক্টর। সেই ইফেক্টরে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে যার ফলে ইট ইজ হ্যাপেনিং। ক্লিয়ার? তাহলে ইফেক্টরে, এবং তুমি দেখবে যখন এটা হচ্ছে ভিতরে একটা অদ্ভুত একটা সেন্সেশন, মাইল্ড একটা পিকুলিয়ার সেন্সেশন আসছে। কি হচ্ছে পুরো জিনিসটা? তাহলে টেন্ডন থেকে L2 L3 L4 হচ্ছে এটার পাথওয়ে, অ্যাফারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে L2 L3 L4 যেখানে স্পাইনাল নিউরোনাল পাথওয়ে। এখানে হিট করলাম, এখান থেকে সামহাউ একটা সেন্সেশন অ্যাফারেন্ট দিয়ে সেন্ট্রাল পর্যন্ত গেল, সেখান থেকে ইফারেন্ট দিয়ে কোথায় এলো? পেরিফেরাল। এফেক্টর যেটা, এফেক্টরকে কোয়াড্রিসেপস মাসল। কি হচ্ছে? এইটা হচ্ছে তো, এটা কি? নিতে এক্সটেনশন। নিতে এক্সটেনশন কে করায়? কোয়াড্রিসেপস। তুমি যদি এই পেশেন্টের কোয়াড্রিসেপসে হাত দাও, এটা করার পর দেখবে কন্ট্রাক্ট করছে, হাতের তলায় পাবে। ওটা আমি পরে ওই ঘরে গিয়ে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা। তাহলে রিফ্লেক্স দেখার সময় যেটা টেকনিক, যেটা হচ্ছে যে মাসেলের রিফ্লেক্স দেখা হবে সেই মাসেলটাকে এক্সপোজ করতে হয়। পায়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা একটু হতে পারে, এই জিন্সগুলোতে অসুবিধা হয়, পেশেন্টের ক্ষেত্রে তো করতে হবে ডেফিনেটলি। হাতের ক্ষেত্রে আমরা এক্সপোজ করেই দেখাবো, বাইসেপসটা এক্সপোজ করে। তাহলে কেন হাত, পায়ে খুব ভালো দেখতে পাচ্ছ নিজার, হাতে এত ভালো পাবে না, কারণ মাসেল মাসটা কম। কোয়াডের মাসেল মাস ভাবো আর বাইসেপসের মাসেল মাস ভাবো, বা সুপাইনেটারের মাসেল মাস ভাবো, অনেক কম। খুব ডিফিকাল্ট হবে টু আইডেন্টিফাই। সেটাকেও আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি। তাহলে প্রথমে থিওরি, আর 5 মিনিট থিওরি বলবো, দেন উই উইল বি মুভিং ইনটু দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থিং। সো থিওরি হচ্ছে রিফ্লেক্স দুরকম। ফার্স্ট হচ্ছে ডেফিনেশন হচ্ছে ইনভলান্টারি রেসপন্স অর ইনভলান্টারি নিউরোলজিক্যাল রেসপন্স টু আ স্টিমুলি হুইচ ইজ মিডিয়েটেড বাই রিফ্লেক্স পাথওয়ে। রিফ্লেক্স পাথওয়ের 5টা পয়েন্ট, একটা রিসেপ্টর, অ্যাফেক্টর, অ্যাফেক্টিং নার্ভ আর কি, মানে অ্যাফেক্টর পাথওয়ে অর অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে সেন্সরি, সেন্ট্রাল প্রসেসর, ইফারেন্ট পাথওয়ে, ইফেক্টর, কোয়াড্রিসেপস। এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল? সেন্ট্রাল প্রসেসরটা ব্রেন হতে পারে, ক্রেনিয়াল নার্ভস গুলোর ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসর ব্রেন, সেন্ট্রাল প্রসেসরটা স্পাইনাল কর্ড হতে পারে, পেরিফেরাল গুলোর ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসর হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড। রিফ্লেক্স দু রকম, একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স, একটা হচ্ছে ডিপ রিফ্লেক্স। যেটা এক্ষুনি নিজের করলাম এটা একটা ডিপ রিফ্লেক্স, কারণ এটা টেন্ডনে হিট করছি, টেন্ডন থেকে যাচ্ছে, উইচ ইজ দ্য ডিপার স্ট্রাকচার। ইউজুয়ালি সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স গুলো কিউটিনিয়াস থেকে যায়, স্কিন থেকে যায়, সো দ্যাটস আ সুপারফিশিয়াল স্ট্রাকচার। সুপারফিশিয়াল কয়েকটা রিফ্লেক্স রয়েছে, যেমন হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল রিফ্লেক্স, প্লান্টার রিফ্লেক্স। প্লান্টারটা করানো হবে, অ্যাবডোমিনালটা ইউজুয়ালি করানো হয় না, প্লান্টার রিফ্লেক্স করানো হবে, দ্যাট ইজ আ সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স। ডিপ রিফ্লেক্স হচ্ছে ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স। আচ্ছা, কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স, এগুলো সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্সের মধ্যে পড়ছে, সেটাও করানো যেতে পারে। ডিপ টেন্ডন দিয়ে গেল। হ্যাঁ, তুমি একটু আরেকবার চলে আসো, এসে বসো, থাকো বা ওইখানটায় থাকো, এখান থেকেই শোনো। আই উইল আর উপরে বসার দরকার নেই, নিচেও বুঝতে পারো। হ্যাঁ, ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স আর সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স গুলোর মধ্যে যেমন ধরো কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স। ক্লিয়ার হয়েছে এখন অবধি? রিফ্লেক্সটা দেখে আমার লাভ কি? ম্যাজিক দেখানো এইটা, না এর কোনো ইমপ্লিকেশন কিছু আছে? কি লাভ রিফ্লেক্স দেখে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নার্ভাস সিস্টেম ঠিক, মানে তো পুরো নার্ভাস সিস্টেম না, ওই পাথওয়েটা। ধরো এটা L2 L3 L4, কি বোঝা গেল?
ওর টেন্ডন থেকে টেন্ডনে যে সেন্সর রয়েছে, মেকানিক্যাল সেন্সর, সেখান থেকে যে অ্যাফারেন্ট যাচ্ছে, অ্যাফারেন্ট যে কোমরে যেখানে L2 L3 L4 যাচ্ছে, সেখান থেকে ইফারেন্ট আসছে, কোয়াড্রিসেপসে আসছে। দিস হোল পাথ ইজ অ্যাক্টিং। আজকে যদি L2 L3 L4টা ওর খারাপ থাকে, বাইরে থেকে দেখে তো বুঝতে পারবো না, রিফ্লেক্সে বুঝবো, রিফ্লেক্স কাজ করবে না। যদি ইফারেন্টটা খারাপ থাকে, রিফ্লেক্স কাজ করবে না। ধরো কোয়াড্রিসেপসটা উইক হয়ে গেছে, রিফ্লেক্স সেভাবে দেখা যাবে না। দেখা যাবে একদিকে ভালো দেখা যাচ্ছে, আরেকদিকে কম হচ্ছে, একদিকে পা এতটা মুভ করছে, আরেকদিকে মুভই করছে না। ক্লিয়ার হয়ে গেল? আরেকটা জিনিস একদম টেক হোম মেসেজ রাইট ফ্রম দি বিগিনিং, রিফ্লেক্স জিনিসটা ওর একরকম দেখাবে, এর একরকম। কারো দেখা যাবে একটু বেশি অ্যাংসাস, ঝপ করে এতটা হচ্ছে। কারো দেখলে কিছুই হয় না, খুব মাইল্ড। কারো দেখলে এক পায়ে এতটা হচ্ছে, আরেক পায়ে হচ্ছে না। তিনটেই পসিবিলিটি রয়েছে। কোনটা নর্মাল? কোশ্চেন আসবে হচ্ছে কোনটা নর্মাল। নর্মাল বোঝার জন্য এক ব্যক্তির যদি দু সাইডই ইকুয়াল হয়, তাহলে মোস্ট লাইকলি দ্যাট ইজ নর্মাল। সেম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর সাথে এর কম্পেয়ার করবে না। So, how many lungs we have? Two. What are they called? Right and left. How we are going to identify them? How we are going to identify the lung as a right-sided lung and left-sided lung? Right side e 3টে লোব আছে, left side e 2টো লোব আছে। Okay, other than that, so we have two lung, right and left. Right has got 3 lobes, left have got 2 lobes. This ideally it should be there, but we see many a times right side may have 2 lobes. So it's difficult to identify, going by these lobes, to identify whether it belongs to right side or left side. So what we're going to identify here is the parts of the lung first, then we're going to identify how we're going to identify them. So if you see this lung, which is a roughly pyramidal structure, which has a top part, we call them as apex of the lung. Now this apex of the lung, you have to identify. Now which part of the lung we're going to call apex, which is beyond or above the marking of the rib 1. So you have to identify the rib 1 or any rib which is marking on the top, that will be rib 1, the first rib, which will be marking on this particular upper part of the lung, and the portions of the lung which is above or beyond this marking of the rib 1, we call them as apex of the lung. So this is what you are going to identify, the apex of the lung. Then you have to identify this bottom side of the lung, we call them as base of the lung. So this base of the lung, which is basically resting on the diaphragm or thoracic diaphragm. So this particular base and the apex we identify first. Once we identify the base and the apex, we have to identify the surfaces of this particular lung. Each of these lung have got few surfaces. 3 surfaces we identify in here in the lung. First, we call them as sternocostal surface, so which is marking with the ribs. You're going to see some markings of the ribs making an impressions on this particular surface of the lung. We call them as sternocostal surface because the sternum will be placed in the midline and the costis. But the sternum makes like a faint groove on the lung. Mostly it is like a costal margin which is making this particular, or costal marking which is making this particular area. We call them as costal margins or lateral costal margins of the lung, which is present visible all over the lung. Now, the lung is resting on the diaphragm. This is the base of the base of this lung which you are seeing here, which is lying. The base also known as inferior surface of the lung. So one surface which is like a sternocostal surface, then we have the base of the lung, which is also known as the inferior surface of the lung as well. They are the synonymous or interchangeable words for these base and the inferior surface. And the third, which is facing towards the mediastinum, which is facing towards the heart, towards the midline, we call this as mediastinal surface. So these are the 3 basic surfaces this particular lung has. Now this mediastinal surface, which is facing the inner side of this particular space, have got some opening which is present within this particular lung. So if you see this surface, which is mediastinal surface, we see a kind of opening which is present within this lung substance, which is a door basically through which that structure gets in or comes out. We call them as hilum of the lung. So this mediastinal surface is pierced by structures which is getting in and coming out. We call them as hilum
of the lung. And surrounding this particular hilum, we have a layer of the pleura which is tapering down. We call them as pulmonary ligament. Now, whenever you are mentioning the hilum of the lung, so there is another term which comes by with the hilum of the lung. We call them as root of the lung. Now, what is root of the lung and what is hilum of the lung? So this is the trachea which is holding these particular lung tissues, right side and the left side. The trachea splitting into two bronchus. We call them as principal bronchus, right and left. Now, in this, what you are seeing here in a cadaveric situation, where you see this particular lung is receiving the trachea and the blood vessels which is going in and coming out. So in this region of this lung, right side and the left side, along with this particular bifurcating trachea, along with the blood vessels which is getting in and coming out, we call them as the root of the lung. So when this lung is remain unseparated, still have this trachea, bronchus and the blood vessels in it, before we take it out, we call them as root of the lung. Root of the lung, which is including this bronchus which is getting in, the blood vessels which is getting in or coming out, along with the lymphatics, everything intact. Now, you get a piece of knife, you cut this everything down and remove the lung out and take it like this. So then that cut margin is showing the door only, no structure getting in and coming out, you can see actually, or you see the cut structure which is actually was going in and coming out. On the side views you can see them. Then that surface we call them as hilum of the lung. You're getting it, what I'm trying to say? What is the difference between the root of the lung and the hilum of the lung? Root of the lung, everything together. Cut it, take the lung out, then you see this particular mediastinal surface, this opening, this wound, basically cut end view of the hilum you're seeing here. So in the viscera, like this, you are seeing this, the door through which the structure getting in and coming out, we call them as hilum. So hilum, you see that in an organ on the viscera, which is removed out. And if it is not removed out in a cadaver or in a living substance, when everything is inside, then this region we call them as root of the lung. So root of the lung and hilum of the lung is an exam question which often we ask about. So root and the hilum, you should be identifying it and knowing the definitions of it whenever you are coming for the lung to identify it. Now, coming from the surfaces, which is 3 out here, which we are making here. This lung also have got borders. So you have to identify the borders which the lung has. So like this particular surfaces, it has 3 borders, 1, 2 and 3. So the best border to identify over here is the inferior border. So inferior border is easy to identify, which is lying in the bottom end. So which is lying in here, this region which you're seeing here, along this particular inferior surface which is resting on the diaphragm, we find this inferior border. So inferior border is the one which is easy to identify, present at the bottom side of the lung. Then we go by 2 other borders. One is known as anterior border, other is known as posterior border. Now we have to identify them, anterior border and the posterior border. Anterior border, how are you going to identify? Now this is the hallmark. Now once I identify the anterior border, it is sharp, projected, you can feel it throughout the length, running down from the apex to this particular base out here, and it looks like an elephant ear. It looks like an elephant's ear. So this particular anterior border is sharper, projected, pointed, extending from this apex to this particular base, and it looks like an elephant's ear. Hatir kaner moto dekhte lage. And it is thin and it is sharp. Compared to this particular posterior border which is there, which is lying on the opposite side of the anterior border, which is rounded and it is obtuse, it doesn't have that much of sharpness, it is not that prominent. It is rather a margin or rather a surface than that of border. So if you see this posterior border which is rounded, and this one is sharp, pointed
and it has look resemblance of elephant ear. So this is how you identify the anterior, posterior and inferior border next to this particular surface, this sternocostal surface or costal surface, which has a groove in it. Then you have the mediastinal surface, which has the hilum, the inferior surface, also known as base of the lung, which is resting on the diaphragm. And the parts, we have base, mediastinal part, and then we have apex. Apex is identified, the part beyond the first rib marking, which is the topmost rib marking, which you are seeing here, marked by rib 1. So that's the thing we have to identify whenever you are getting it. Now, once you get to this particular mediastinal surface of this particular lung, so once you see this mediastinal surface, you see this particular region, we call them as hilum of the lung. So through the hilum of the lung, structure goes in and comes out. All right. So what are the structure goes in, comes out will be the windpipe. That means the bronchus, which is going in, right, along with the blood vessels, pulmonary artery, pulmonary veins. Now there is a relationship of the structures which is present in the hilum, the blood vessels and these particular tubes are there. Now how are you going to identify it? Now thing is, the structures in the hilum, if you see that it is a windpipe, that means the trachea or the bronchus which is splitting in here. So this bronchus have got cartilage in it. The blood vessels do not have the cartilage. So you can feel this, or you can see this cartilage margins on a cut end of a tube structure. So that will be the bronchus, that is a windpipe which you are identifying in the hilum of the lung. So other than this particular windpipe, if you are seeing any structure, that will be blood vessels. It will be bronchial pulmonary arteries or pulmonary veins. Now there is an orientation of the structures which is present within this hilum. Now there are the relationship which is present within this hilum. I do not memorize all these relationship above, down or front to back. I only memorize this thing, most anterior and most inferior are pulmonary veins. So in a hilum, if you are seeing here, say for example, this is a cut end of the hilum, if you are seeing here, if you see a blood vessels and the tubes like this and present like this, several other structures which is there. So either they are going to be the bronchus, to identify the bronchus by the presence of cartilage in it. If you can see any cartilage, that will be marked as, alright, this is a rear tube, bronchus. Now other few which you are seeing here has to be blood vessels, either pulmonary veins or pulmonary arteries. So I do not go deep on this particular structure because I cannot memorize all these facts. Only thing I can memorize, most anterior and most inferior will be pulmonary veins. So how you identify the anterior or posterior part of a hilum? That means which side I find this anterior border, that will be anterior side. The posterior one will be back side. So we identify these particular borders of the lung, anterior border and posterior border. If you identify that, you find this anterior end of the hilum and the posterior end of the hilum as well. So if you identify this particular anterior border of the hilum, this one, so most anterior and most inferior will be pulmonary veins. So that makes this, if I see this as a structure which is going there, most anterior is this hole and most inferior is this hole. I mark it, these two are pulmonary veins and the rest will be pulmonary arteries. So this is how I memorize. But it can earn bread and butter for me. But for you, it's difficult. You have to memorize each and thing, everything, above down relation, front to back relation. Because this makes no sense to me actually. Whenever you are doing anything other than this anatomy, we do not have to have this knowledge of anatomical relationship. If you are doing clinics as well, if you are doing surgery as well, you don't have to memorize. But for you it's difficult because you are on the other side of the table. So we can ask you to just like show me gymnastics or show me anything, right? Because I am on the other side of the table. So I can ask you anything.
So for that relationship or for that equation, you have to know the relationship which is written in the book and forget and read and forget. But one thing you cannot forget is that, all right, sir, I cannot memorize all the relation above, down, and front, back, but I remember most anterior, most inferior is pulmonary veins. That's the thing I can tell you about. At least you save your face. You know something, you give some answer to the relationship of the hilum structures. And then the past depends on, pass fail তো তোরা করেই গেছিস, ওটা চিন্তা করতে হবে। So anyways, so these things it is there. But again, if you know this relationship, above, below is again easy. You see, most anterior, most inferior, if you identify anything like that, if you can figure out these things as pulmonary veins which is present in here, now this one will be the arteries. And this will be the bronchus. Then above, below, or anterior to posterior, right to left, whatever the things are there, you can figure it out. So once you have to identify this bronchus, which you can identify looking at it or feeling it by presence of the cartilage which is there, rest of them do not have it, easy to identify, separate between windpipe and blood vessels. Once you have done, then blood vessels, dealing with blood vessels, choice is two, or vein or artery. So for these, remember one relationship, pulmonary vein, how they are placed. Most anterior, most inferior, all right? There will be pulmonary veins, and anything else other than will be pulmonary arteries or bronchial arteries or lymph nodes or anything else like that. Okay? So the hilum relationship, and this hilum relationship is standard for right side or left side, doesn't matter. So if it is a right lung or a left lung, this hilum relationship about most anterior, most inferior will be the pulmonary veins. That's a universal thing. I have tested several times, and that's the conclusion I can make. It's 100% guaranteed thing. Most anterior, most inferior will be pulmonary veins. Rest is, I don't care. Okay? Now, this is the hilum relationship, and find anterior, posterior. Other than this, on the mediastinal surface of the hilum, there are a number of the organs and the viscera that are making impressions on it. So we call them as hilar impressions of the mediastinal structures. That means the structures which is present in the mediastinum. That means the heart with this pericardium, arches of aorta, the zygous vein, this thorax, the trachea, all these structures which is present front to back, and the blood vessels which is coming in, getting in, coming out, they will be making some marks on it. So they are known as hilar impressions on the lung. So the biggest hilar impressions, which is this particular lung has, most of the times we see that we have the central location like a deep depression or deep dig in there, in the right side and left side. Left side is more deep, right side is a faint groove, which you're seeing here. The central part is located for the heart. So this is the cardiac impression. So if it is cardiac impression, which is present for the right side and left side. Now, if it is a cardiac impression, in case of the right lung, it will be created by the right ventricle, etc., etc. If it is left lung, it will be created by the left ventricle, etc., etc. So in case of the left hilar shadow, you will see this cardiac impression is deeper because of the left ventricle is bigger or thicker compared to the right ventricles. So these cardiac impressions, which is more pronounced in the left lung, hilum region, and the right lung has a weaker shadow. Now, if it is left side, if you're seeing here, you will be seeing a structure which will be carving around like this, going back. So this will be arch of the aorta, which you will be seeing here, arching backwards and going back. So that's the prominent impression you will be seeing here. These two impressions are pretty much well understood in a specimen. So cardiac impression and arch of aorta. Compared to the right side, you'll see the superior vena cava formation, which is taking place on this upper part, and an arch-like structure is visible in that part as well. This is the arch of azygous vein, which is making there. So this much visible structures is present in this. So I have shared a picture of taken from the Naters, which is like the medial side of the heart showing on the two different contexts, right side and the left side. Just like do not try to have to memorize all these things, just go and look it, and just like try to figure out what you are seeing here, right side and left side. So whatever the visible marks is there, two visible marks I would ask you to memorize or look for
in the right hilum and left heart is cardiac impression, and in case of the left heart, it will be arch of aorta which will be arching back, and in case of the right side, the cardiac impression along with the arch of aorta which with the formation of this superior vena cava, and rest will be like a hypothetical. Some of the lungs may have them, some of the lungs may not have them, but this particular picture which is shared, which is a schematic picture, that's what you are seeing here, and will be just like an ideal, it should be visible like this. But in a specimen, to be very honest, we do not see these markings that prominent, that visible. That is how it is narrated in these pictures. All right. Now, coming to the first part where you have started with lobes of the lung. So that's what we started our journey. We identified this particular in detail of the lung. Now we are identifying the lobes of the lung. Now we mentioned this particular right lung have got 3 lobes and this one have got 2 lobes. The lungs are split into lobes by means of fissures. So there will be a running cleft that will be splitting the lungs into halves. Now there is a fissure or a cut margin which is present within this particular lung, which is running obliquely. We call them as oblique fissure. The oblique fissure present in the lung splits the lung into upper lobe and the lower lobe. So both of the lung have got one fissure which is splitting into upper lobe and one lower lobe, which is present in both of them. We call them as oblique fissure. So if you see this particular lung, and there will be a fissure which will be present, splitting this lung into upper lobe and lower lobe, and this particular fissure is running obliquely. We call them as oblique fissure, OF. Oblique fissure is present in both of these lungs, right lung and the left lung. So that splits the right lung into right lobe upper and right lobe lower, and left lobe as the same, upper lobe and lower lobe. Now, in case of this particular right lung, we may have an additional lobe which is present, which is basically joining with this oblique fissure, running horizontally, splitting the upper lobe into 2 sublobes, upper lobe and middle lobe. So in case of the right lobe only, we see that should be ideally a fissure which is running horizontally, which is known as horizontal fissure, which is splitting this particular right lung into upper lobe, middle lobe, lower lobe. In case of the left lung, ideally we do not see this particular horizontal fissure running. So only oblique fissure is there, which is splitting into lung right lobe and the left lobe. Many a times we see that this horizontal fissure are not present, and both of the lung may have these 2 lobes only, right lobe and left lobe. So this oblique fissure, upper lobe, lower lobe, left lung have, which is the standard thing. But counting the lobes, that's why I'm saying it's not a good idea most of the times to identify whether the lung belongs to the right side or the left side. Rather than a prominent or more sure mark, we have to identify in case of the lung to identify whether it belongs to right side or the left side. For that reason, we have to go back to these borders. And on the borders, you mentioned there are 3 borders. What they're called? Anterior, posterior, inferior. So we target this anterior border. The anterior border of this particular left lung, we see that there is a notch or a deviation, which is a deficiency, which is present like this. So deficient anterior border of the left lung, which is from this particular intercostal space, which is rib 4 to rib 6, into this particular intercostal space, between 4th to 6th intercostal space, we find a notch or gap present. This notch on the gap which is present only in the anterior border of the lung, we call them as cardiac notch. Now this is only exclusive for left lung. Right lung do not have it. So in case of this particular cardiac notch, you are going to find that basically narrates or pins down the identifications of the lung is surely for the left lung. Right lung, no matter how it is there, this notch is deficient or not is there.
So this particular lung which is present with this anterior border deficient on the left side, which is known as the cardiac notch, is present only in the left lung, and the lower margin of this particular anterior border projects like a tongue. We call this as a lingula. Like a tongue or stick out tongue. So this cardiac notch with the lingula is a hallmark to identify this anterior border which is deficient, which is present on the left side only, left lung. So this is how we are going to identify these lobes of the lung. And this is again is an important exam question. We identify this given this particular lung and ask you to identify which lung it is. So you say that right lung, say why it is right lung. You say that anterior border no have any notch there and it is having 3 lobes, blah blah blah, etc., etc. And then we can say that this is the right lung. Then what is the other thing which helps us to identify the left lung, which is having 2 lobes and a deficient anterior border between this rib 4 to rib 6 or 4 to 6 intercostal space, which is for accommodating this left chamber of the heart, which is a left ventricular chamber, which is known as cardiac notch. That's why this is left lung only feature which is present in the anterior border. So this is how we identify this upper right lung with the left lung. These fissures absent থাকবে, doesn't matter. If may have some disease which may be just like a leading to this particular fusion of this particular fissure, কোনো disease থাকলো fusion হয়ে গেল। অনেক সময় লাংগুলো সেগমেন্টাল অরিজিন হয়, যে যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট পড়বো তখন বুঝবো যে লাং বার্ড থেকে কিভাবে সেগমেন্টেশন ওরিয়েন্টেশন হয়। সো দ্যাট সেগমেন্টেশন ওরিয়েন্টেশনের সময় সেটা অনেক সময় ফিউজ থাকে, সেই জন্য নাও থাকতে পারে। অনেক সময় সার্জিক্যালি রিসেক্ট করে দিয়েছে লাংসটা, পার্ট অফ দ্য লাংস ইজ রিসেক্টেড আউট, তখনও থাকতে নাও পারে। এমনিও নাও থাকতে পারে, কোনো লোবসও না থাকতে পারে, মেবি জাস্ট লাইক এ সিঙ্গল লাং প্রেজেন্ট ইনট্যাক্ট, কোনো ফিচার নেই, একদম অ্যাবসেন্ট অফ ফিচার। না, ফিচার থাকার কোনো সিগনিফিকেন্স নেই অ্যাজ সাচ, তো ডেভেলপমেন্টালি এটা ডেভেলপ করেছে, সেই জন্য এটা ফিচারটা আছে। We don't have any additional advantage or disadvantage having or not having a fissure, to be very honest, but fissure helps us to during surgery, this helps us to locate these particular parts of the lungs, upper lobe, lower lobe, while manipulating or doing intrathoracic surgeries. Now, once you cut it, you can see the hilum. Hilum is the door. So, if the door is occupied by something which is getting in and coming out, how can you see the door? পুরোটা কভার আপ করে থাকবে। So, if the door is occupied, something is going in and coming out, you cannot see unless you cut it and see it how the door looks. In case of the kidney, we can see that this is a small non-malleable structures. Kidney টাকে isolated থাকে, we can manipulate and see this. But in case of this lung, because of the presence of these the mediastinum, we cannot have the space to see this. Unless until we remove it, we cannot see it. Spinal space আছে, হ্যাঁ, interperitoneal, but the spine is movable structure. Because of the gastrosplenic ligament, you have space there which you can tilt or something. This one you cannot tilt it inside the like thoracic cavity. If you have a intact lung or intact mediastinum, you can try it to see the hilum. So, you have to go through the steps. First is you have to identify which is apex and which is base. Then you have to identify which is anterior, which is the posterior side by these particular borders. Once you identify this particular apex, base, like the anterior, posterior, then you go identify the lateral and the medial. So the medial is identified by the presence of this hilum. The anterior is the elephant ear, and the apex is the top part, base is the wider fan part. So step by step you identify, then you go for the right or left. So again, once you have identified, you have to identify this particular cardiac notch.
And then the lobes number, you can just like corroborate with it, that it is 2 or 3, etc., etc. So we have 2 lungs like this, we have with us, then we have to know which is the apex, which is the base. So once you identify it, আমি বললাম কি জিনিসটা আর তোরা প্রশ্নটা শুরু করলে কি জিনিসটা। So first thing first, identify the apex and base. Which is apex, which is base? Apex. Apex. Now once you identify the apex, how are you going to identify which part is apex? Ribbon এর উপরে. So ribbonটা খুঁজতে হবে. So where is the ribbon marking? This is the ribbon marking. So ribbon marking, this is the apex. This is the ribbon. First rib. Apex. তাহলে এটা কি হলো? এটা কার উপরে রেস্ট করবে? ডায়াফ্রাম। above and below আইডেন্টিফাই করলে তারপরে কি করবে? অ্যান্টিরিয়র পোস্টে। অ্যান্টিরিয়র পোস্টে কি করে আইডেন্টিফাই করবে? border. Which border is? Anterior border. Sharp. Which is sharp? This or this? This. This is sharper. Looks like an elephant ear. So anterior border, rounded posterior border. Medial lateral, how to identify? Hilum. Hilum is on medial side. That's how you're placing it. So mediastinal surface, apex, base, anterior border, posterior border, hilum. So this is the medial side, this is the lateral side. You see the markings which is present on the sides. So this is the sternocostal surface, which is marking out here. And this is the mediastinal surface. This is the hilum. You see the opening in the hilum. So this is the structure we are mentioning out here. Now out here we can identify the bronchus. Looking at it, I can identify the bronchus. So once I identify the bronchus, most anterior, most inferior will be pulmonary veins. Most inferior is this one. Most anterior, so do not see any anterior opening here. So this will be the pulmonary veins which is present, is visible, should be here, this most anterior vessels, but it is missing out here. So this is the pulmonary veins, this is the bronchus, the vessels which is there, and anything else will be pulmonary arteries or bronchial arteries, like that. So this is the hilum which is knowing here. The bottom side of the hilum, we see a ligament like the peritoneum fold which is hanging down, which will be known as pulmonary ligament going down. So this particular lung which you identify in here have got fissures. You see that? This is known as fissures. So this is oblique fissure where I am placing it here. So splitting the lung, lower lobe, upper lobe. Upper lobe is split into 2 parts. Upper lobe split into 2 parts, upper and the middle one. So this is how these lungs are separated. This is the right lung, that's what you are seeing here. That's why you have the 3 lobes in it. Anterior border, do not see any notch in here. So this is how you are just like saying this is the right lung and this is how it is making. Now in the mediastinal surface, this region making a groove like structure. So this is a groove which is made by the presence of the heart. So this is a cardiac impression or cardiac notch which will be there. Now out here you see a carved line. This will be the hilum. On top of the hilum we see a carved line over here. Here is the formation of the SVC. So this is the arch of azygous vein which is ending on the superior vena cava, which is going on the right atrial chamber. So the arch of azygous vein in top of the hilum ending in here, and the superior vena cava which is forming in here. So superior vena cava, this is cardiac shadow which is making arch of azygous vein which is placed in here. Behind here we'll be seeing the trachea, esophagus, so on, but they are not making marked impressions on these surfaces. So this much is visible in this particular lung.
Now you see that. That's why I'm saying it. That's a difference between here. So you drop this lung, which had the 2 lobes, and breaks into 3 lobes. So it was 2 lobe lungs. Once you drop it, it becomes 3 lobe. So you drop the lung, which was a left side lung with 2 lobes. When you pick it up, it becomes right side lung with 3 lobes. Magic. Magic. So you go count it 1, 2, 3, left, right, করতে করতে গেলে হয়ে গেল। হ্যাঁ না ওই তো বললাম তো এক্সামিনার দোষ না, আমি এক্সামিনার দোষের কথা বলছি না, আমি তুই তো লাংসটা নিলি, যখন লাংসটা নিলি 2টো লোব ছিল, কিন্তু হাত থেকে পড়লে যখন 3টে লোব হয়ে গেল, তার মানে তুই যখন লাংসটা ধরেছিলি তখন সেটা লেফট সাইডের লাং ছিল, যখন তুমি মাটি থেকে তুললি তখন রাইট সাইডের লাং হয়ে গেল। তো এক্সামিনারকে বলবি যে এটা হচ্ছে লেফট সাইডের লাং, কারণ 2টো লোব ছিল, যা এইবার রাইট সাইডের হয়ে গেল, তাই তো তো ওই তো কার্ডিয়াক নচ, এইটাই তো বলছি, এইটাই তো মজাটা। এবার এখানে তো কার্ডিয়াক নচটা খুঁজতে হবে আমাকে, সেটার জন্যই তো বলছি এত টাইম স্পেন্ড। আচ্ছা দাঁড়া না বাবা, কোনটা এপেক্স কোনটা বেস? ওই যে এপেক্স, ওটা বেস। আচ্ছা এটা কি হলো? এটা কি হলো? আর এই তলারটা ইনফিরিয়র। আচ্ছা ইনফিরিয়র বর্ডারটা কিন্তু রাউন্ডেড, হ্যাঁ। সো ওয়ান্স ইউ show this inferior border, you have to just like encircle it, rounded. এটা encircle rounded. So anterior border, posterior border, inferior border, which is there. This is mediastinal surface. This is sternocostal. So this is making the ribs margin. The apex কোনটা হবে? First rib, একদম topmost যে rib margin হবে, সেই rib marginটা that will be the first rib, and top of here which will be the apex of the lung. এপেক্সটা কি এরকম করে দেখা যাবে, এরকম করে ধরবে, এরকম করে সার্কেল করবে, তারপরে বলবে যে এইখানটা, হ্যাঁ এই তো ধরতে হবে। হ্যাঁ তোদের হাতে তো সবই স্লিপ কেটে যাবে পরীক্ষার সময়, তখন এক্সামিনারকে তুমি ধরুন তো দেখি, আমি দেখাচ্ছি এপেক্সটা, হ্যাঁ বলে এপেক্সটা দেখাচ্ছি, তখন তো এক্সামিনার বলে দাঁড়া আমি তোকে চড়িয়ে দেখাচ্ছি এপেক্সে, ঠিক আছে। এই তো অবলিক ফিশার, আপার লোব আর লোয়ার লোব, কোনটা বলছিস তুই? তোর আপত্তি? আচ্ছা এক আর এইটা যেটা দেখছিস, এইটা খুলে গেছিল। আচ্ছা এটা ভেঙে গেছে, এটা যেটা আছে ভেঙে গেছে, এটা লোভ দেখাচ্ছে। এটাই তো বলছি যে তুই হাতে ধরেছিলিস যখন ভাঙা ছিল না, পড়লো ভেঙে গেল, ফেটে যেতে পারে তো, হ্যাঁ তখন 3টে হয়ে গেল লোভটা, একদম খুলে চলে গেল। হ্যাঁ তখন এটা ভায়াবল হবে না, তখন সেটা পরীক্ষায় দেওয়া হবে না, সেরকম হবে। হ্যাঁ একটা ইনটেক লাংস তোদের দেওয়া হবে, যেটা কিনা তুই দেখতে পারবি, যেটা অক্ষত। আচ্ছা ঠিক আছে। So just like a trace it down. So এই লাংসটা যেটা রয়েছে, so this is the anterior border, this is the posterior border. এবার দেখে anterior border এই জায়গা থেকে আসার পরে এই জায়গায় ডিপ হয়ে গেল। So this is making a little bit carved over here, which is এটা এখান থেকে আস্তে আস্তে এইরকম হওয়া উচিত ছিল। So it is deficient anteriorly, which is making a like a backward curve, মনে হচ্ছে না পিছন দিকে চলে এসছে, বেন্ড হয়ে গেছে এই দিকেটা। সো এই যে কার্ভেচার ডেফিসিয়েন্ট এই দিক থেকে পড়ে গেল, এটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক নচ। সো ড্রপিং ফ্রম হিয়ার ইট শুড বি গোয়িং লাইক দিস, ইনস্টেড অফ গোয়িং ইট ইজ কামিং ব্যাক অ্যান্ড মেকিং স্লোপিং ডাউন। হ্যাঁ এখন হিউম্যান বডি, সো কিছু স্পেসিমেন থাকে খুব সুন্দর কার্ভেচার আছে, একদম কার্ভেচার ভালো আছে, কিছু কার্ভেচার আছে এই যে ডেফিসিয়েন্ট স্টেট আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে চলে এলো, সেটা একটু দেখে বুঝে নিতে হবে। আর সেকেন্ডলি আমার ওই আরেকটা
পরীক্ষার সময় কোর্স ব্যাক করার জন্য, যে এই কার্ভেচার এই জায়গাটা ডেফিসিয়েন্ট রয়েছে, এখানে দেখলেই বুঝতে পারবে। ফ্রম লুকিং ফ্রম দ্য টপ ইউ ক্যান জাস্ট লাইক সি এই জায়গাটা কার্ভ হতে হতে এই জায়গা ভেতরের দিকে চলে যাবে, ঠিক আছে। ওয়ান্স ইউ লুক অ্যাট ইট হিয়ার ফ্রম হিয়ার, you see that this is going rounding and then it will moving back. So this curvature is making a notch out here. That's why you call them as cardiac notch, which is present in the anterior deficient border between the rib 4 and rib 6 এই জায়গাতে। এবারে তোলার মার্জিন যেটা থাকে, it should be have more projected, it should have more projected, এটা তলা থেকে অনেক সময় গুটিয়ে থাকে, we call them as lingula or tongue. So lingulaটা একটু projected থাকে definitely, এটাতে lingulaটা prominent but projected নয়। Some of the lungs we see that this anterior curvature is more curved or more pronounced, which is like ideal situations, which you see that. More of that, once you see this particular curvature which is there, along with this particular lobes, you just like say that with the lobes and this the presence of this cardiac notch makes this particular lung belongs to the left side, right? Then you have the hilum shadow. Once you have the hilum shadow, most prominent impressions যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে the cardiac impressions. Left side cardiac impressions made by left ventricle chamber, which is more pronounced, more deeper, and right side যেটা থাকে সেটাতে prominent থাকে। কিন্তু এটা একটা গন্ডগোল হয়েছে, this belongs to right side, it belongs to right side because the hilum shadow which is present on this side, right? So এই লাংসটাকে আমি কিছুতে এইভাবে ধরতে পারবো না। So this particular lung which is having this particular 2 lobes, which is partially having 3 lobes, এটা right lung ই আছে, left lung নয়। So this is দুটোই একই দিকে হবে না, এইটা হবে। This is the anterior border, epiphyseal, posterior border, apex, base, inferior border, hilum. Now this is anterior border deficient out here. So this is a cardiac notch, how it should look like, and this is projected. We call them as lingula. So make this particular lung belongs to 2 lobes, upper lobe, lower lobe, with this deficient anterior border, which is making here cardiac notch. So it belongs to the left side of the lung. So you have to hold it anatomically like this. So anterior border should be facing forwards. This one should be placed horizontally on the diaphragm, right? So this is how it should be holding in anatomical position. Anterior border anteriorly placed, hilum medially placed, and posterior border you will be holding. সুবিধা হবে সাপোর্ট, যেন পরীক্ষার সময় তো এমনিই তো সাপোর্ট লাগে তো। হ্যাঁ ওই এক্সামিনার আমি দেখেছি, কে একজন বললো সাপ্লি পরীক্ষা, স্যার একটু ধরুন তো, ধরে কি করলো বল, ধরে কি করলো তো প্যান্টটা তুললো, নেমে যাচ্ছিল স্যার, স্যার বললো ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা পড়ে যাক প্যান্টটা পড়ে যাওয়ার রিস্কি ব্যাপার না, না শরীর কে এক্সামিনার সে এক্সটার্নাল ছিল, সে বললো হ্যাঁ 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 বাবা। So anterior border deficiently found over here, and this is the hilum structure, that's what we are mentioning out here. So this is the trachea which you are seeing here, the bronchi, এটা কার্টিলেজ দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে the cartilage, এগুলো হচ্ছে vascular structure, rest is vascular structure. Most anterior, most inferior will be pulmonary veins, rest will be pulmonary arteries. So this is how the hilum structure should be. Inferior border hilum is placed on the medial side and don't have any notch or deficiency in the anterior border. It's plain simple, which is going in the rounded way. So this is how it is placed, upper lobe, middle lobe, lower lobe. This is a horizontal fissure, which is a larger fissure which you're seeing here. Sorry, this is the oblique fissure which is splitting this upper lobe, lower lobe. This is the horizontal fissure which is partly complete, partly incomplete. So this is middle lobe, upper lobe, and lower lobe which is splitting, and apex of the lung which is there. So hilum of the lung which is this is the mediastinal structure, this pericardium which will be present along with the heart, so which is making, this is arch of azygous vein, এই জায়গা দেখো hilum এর উপরে arch of azygous vein which is ending, and this is a brachius superior vena cava which is making a prominence here. So this is how we are identifying this right lung